In the headlines, certificate saga, president say confident, vows not to be distracted. Senate resumes plenary, expected to screen 3 ministerial nominees. 6 northern states account for 97% of diphtheria cases. 5 female varsity students kidnapped in Castina. And on the foreign scene, House State House Speaker Kevin McCarthy vows to keep supporting United States. And in the world of sport, I not to miss Super Eagles friendlies against Saudi Arabia, Mozambique. Good afternoon and many thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Iroyin. This is News on the Hour and I am OMONIKE. BABATUNde. We'll bring you details of the news after this break. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Iroyin. You're welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Iroyin. Now the news in detail. Now the news in detail. 3 new ministerial candidates nominated by President Bola Ahmed Tinubu are expected to be screened by the Senate as it resumes plenary today. The nominees to be screened today are Balarabe Abbas Lawal from Kaduna State, Dr. Jamila Biu Ibrahim from Kwara State, and Mr. Ayodele Olawande from Ondo State. The Senate President, Godswill Akpabio, on Tuesday read a letter from President Tinubu requesting the confirmation of 3 additional ministerial nominees. It could be recalled that the Senate, in August 2023, screened and confirmed 45 ministerial nominees and rejected 3 of them. Notably, among those not confirmed include former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai. The 2 other nominees rejected then were Stella Okotete from Delta State and Abubakar Daladi from Taraba State. In light of the controversies surrounding President Bola Ahmed Tinubu's academic records from the Chicago State University CSU, the Minister of Foreign Affairs, Yusuf Tugar, says the administration cannot waste time on such trivial matters. Speaking today on live television monitored by Diamond FM, the minister noted that the controversy does not cast a shadow on some of the president's recent international engagements. Wasting time about certificates and qualifications for somebody who has been the governor of a state, served 2 terms, has been on the national stage as a politician. You remember the same, President Buhari had to go through the same thing, where people were actually questioning whether he went to secondary school or not. Someone who had classmates who was captain of his, he was head boy and all of that. So there's a tendency to always, try to distract, to detain people on such, frivolous issues, as opposed to facing the major issue of development. We don't have time to waste on that. According to Tugar, Nigerians should not be obsessed by certification, appealing that we should concentrate more on developing the country.
Recall that the presidential candidate of the main opposition People's Democratic Party (PDP), Atiku Abubakar, had approached the United States District Court in Northern Illinois to compel the Chicago State University (CSU) to release President Tinubu's academic records, arguing that it would boost his suits challenging his election in the February 25th poll. The leader of INRI, Evangelical Spiritual Church Primate Elijah Ayodele, has advised President Bola Ahmed Tinubu to think deeply about the proposed 35,000 naira top-up to wages of federal government workers. In a statement signed by his media aide Osho Oluwatosin, Primate Ayodele revealed that the increment will lead to more hunger and inflation in the country. He stated that the increment would not achieve its purpose because there would be corruption in its disbursement, and in the end, it would help the governor and workers too. It won't help the governor and the workers too. The cleric made it known that the government should have requested for more time to ensure adequate and lasting plans to salvage the economic situation instead of the increment, calling it a wrong advice which was done hastily. The Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, has constituted a 9-man independent and investigative panel to probe the death of 33-year-old greatness Tolulope Olorunfemi. Olorunfemi was a victim of robbery popularly called One Chance in Abuja. She was reportedly stabbed and thrown out of moving vehicle along the Maitama-Kubwa Highway. Wike, in his condolence message to family and friends of the deceased, also expressed his unwavering commitment to assuring that the investigation will be conducted with the utmost transparency, integrity, and professionalism. The panel comprises the Nigerian Medical Association (NMA), Medical and Dental Consultant Association of Nigeria, Medical Women Association of Nigeria, National Association of Nigerian Nurses and Midwives, Association of Resident Doctors, and others. The National Primary Healthcare Development Agency says 6 states account for a staggering 97% of all reported diphtheria cases in the country. The state, according to the agency's Director General, Dr. Faisal Shoaib, who spoke on Tuesday at the Diphtheria Outbreak Response Press Conference in Abuja, Kano, Yobe, Katsina, Borno, Kaduna, and Bauchi. The Director General said that the 6 states were bearing the impact of the disease in the country, stressing that Kano alone carries the weight of over 80% of the cases, making it the epicenter of the outbreak. He stated that the disease has cast a dark shadow over communities, particularly impacting children who are the most vulnerable citizens, saying that in recent months, the agency has launched rapid and comprehensive vaccination campaigns across the affected regions. The Nigerian Meteorological Agency, NIMET, has alerted the public to the possibility of deterioration in visibility in some northern states as a result of dust haze propagated into the country from the South region. This is contained in a statement signed and released to reporters in Abuja by NIMET's General Manager of Public Affairs, Mr. Muntari Ibrahim. NIMET said stations in the South region from Chad have been reporting horizontal visibility between other sources from Niger that shares border with northern Nigeria, are states like Katsina, Kano, Jigawa, Yobe, and Maiduguri likely to be most affected in the next 24 hours. The agency advised members of the public in the area with respiratory ailments to protect themselves, as the current weather condition is not good for their health. Still in northern Nigeria, about 5 female students of the Federal University Dotsemma Fudma, Katsina State, have been kidnapped by some suspected terrorists. A credible source in the area confirmed the abduction of the students, said they were abducted in their residence located behind Mariamo Ajiri Memorial International School at about 2:30 a.m. today.
According to the state's police public relations officer, ASP Abubakar Sadiq Aliyu, the police have arrested some suspects in connection with the abduction. The police spokesperson added that an investigation is ongoing to unravel the occurrences of the incident and to rescue the kidnapped victims. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. We'll go on a break now. One return, over 19 Kenyan schoolgirls hit by strange illness. Don't go away, please. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from that short break, and you're still listening to News on the Hour, reaching you from Diamond 88.7 FM. Now we'll continue with the rest of the stories. Moving on to the foreign scene, Kevin McCarthy has been toppled in a right-wing revolt, the first time ever that a United States House of Representatives Speaker has lost a no-confidence vote. The final tally was 216 to 210 to remove the congressman as leader of the Republican majority in the lower chamber of Congress. Hardliners in his party voted against him after he struck a deal with Senate Democrats to fund government agencies. To be able to do it. I love my conference well. I love to be able to ability. I've been a part of the leadership team for quite some time. We won 2 majorities. As leader, I'm proud of the fact we only gained races, only gained seats. I'm proud of the fact as a Republican leader, we elected more women. We elected more minorities. We expanded the base. I'm proud of the fact that for the 5 years I was leader, 2 election cycles, we gained 5 more seats in California, 5 more in New York. We won in places no one thought we could win. The same thing, you would underestimate me. You always said we'd lose each time around. We kept gaining. I intend to make sure that we gain and keep the majority in the next cycle as well. McCarthy, in his recent reaction, says he has no regret and vows to keep fighting for the good of the American public. Meanwhile, there is no clear successor to oversee the House Republican majority, with Congress having just over 40 days to agree on a deal to avoid another potential government shutdown. Still on the foreign scene, health authorities in Kenya are investigating an illness that is yet to be known after more than 90 high school students were admitted to various hospitals. The students from Iregi Girls High School in Western Kenya had symptoms of knee pain and had difficulties walking. Meanwhile, the regional director of the education, Jared Ubieru, blood, urine and stool samples were sent to laboratories to the neighboring city of Kisumu and the capital Nairobi, with assurances that the student will be treated. There are so many rumors that are going around. I saw somewhere they're saying 200 girls. We don't have 200 girls. There are only 95 girls who are being taken care of. And we believe that by tomorrow when they give us the results, that will even give us the correct direction to make sure we manage the situation. Earlier on Tuesday, a senior officer from the country's Ministry of Education who visited the school assured the worried parent that the situation was under control and added that classes will continue as normal for all the students. That ends of foreign news. Up ahead is news from the world of sport. Diamond FM Sports News.
In the world of sport today, Nottingham Forest defender OLADIPUPO will miss Super Eagles friendlies against Saudi Arabia and Mozambique later this month due to injury. His Premier League club announced that the injury caused him to miss Sunday's home tie against Brentford and a return date was unknown. OLADIPUPO has been called up by Super Eagles, who take on the Green Falcons of Saudi Arabia in the city of Portimao, Portugal on Friday, the 13th of October. The national team will also face the Mambas of Mozambique in the same city 3 days later, with all the players expected to report to training camp in Faro, Portugal on Tuesday, the 10th of October. And that ends our sport update. With that, we've come to the end of news on the hour, but before we go, here's a recap of the major highlights as brought to you. Certificate saga, presidency confident, vows to not to be distracted. Senate resumes plenary, expected to screen 3 ministerial nominees. 6 northern states account for 97% of diphtheria cases. 5 female varsity students kidnapped in Castina. And on the foreign scene, ousted House Speaker Kevin McCarthy vows to keep supporting United States. And in the world of sport, I know to miss Super Eagles friendlies against Saudi Arabia, Mozambique. And for today in history, do you know that today in 1957, the space age began as the then Soviet Union launched Sputnik 1, the first artificial satellite into orbit? Now you know. The news was compiled and edited by Joseph Emeribe. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us or download our app on Play Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for News Flash and 5 p.m. for news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 091 6062 7526. One more time, 091 6062 7526. I am OMONIKE. BABATUNDE. Good afternoon and thank you for listening to your Shining Supreme station, and please stand by for the news in Yoruba language. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Bí ilẹ̀ tí ń dòye ka ìwé ẹ̀rí ààrẹ, iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí jẹ́jẹ́ àti pawọ́pọ̀ láti ṣe iṣẹ́ ìlú. Ilé aṣòfin bẹ̀rẹ̀ ìjókòó tí ìrètí sì wà pé wọ́n ṣì àyẹ̀wò fáwọn 3 tí wọ́n forúkọ wọn sọ̀wọ́ fún mínísítà.
ìjọba ìpínlẹ̀ mẹ́fà lẹ́kùn àríwá kó ìdá 17% nínú àìsàn diphtheria. ọwọ́ àwọn ajínigbé tẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin 5 nílé ìwé gíga Katsina. nílẹ̀ òkèèrè abẹnugan ilé aṣojú-ṣòfin tí wọ́n yọ nípò jàjẹ́ àti tẹ̀síwájú nípa gbígbógun ti ìwà àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. lábala ìròyìn eré ìdárayá àìná ò ní láǹfààní àti kópa o nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí wọ́n gbà tako Saudi Arabia àti Mozambique. ẹ ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́wà tòní. ẹ má gbàgbé pẹ̀lú rí wa gbọ́ lórí àti ayélujára www.diamondfm.net tàbí ní àwòkáyé YouTube Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ọládipúpọ̀ Ruth Àṣàbí ló kọ mi. ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí. ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbóyin láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. àwọn mínísítà 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yìí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu yàn ó yẹ ò kí àyẹ̀wò wáyé lórí wọn lónìí ní ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí pẹ̀lú bí ìjókòólé ṣe gbérasọ lónìí. àwọn mínísítà sọ̀rọ̀ kàn ní Balarabe Abbas Lawal láti ìpínlẹ̀ Kaduna, dókítà Jamila Bao Ibrahim láti ìpínlẹ̀ Kwara àti ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀délé Ọláwándé láti ìpínlẹ̀ Ondo. ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí ní olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà Godswill Akpabio ka lẹ́tà náà èyí tí ààrẹ Tinubu kọ sọ́wọ́ nípa ìfìdímúlẹ̀ àwíyé náà sí ti àwọn ọmọ ilé. bí ẹ ò bá gbàgbé oṣù kẹjọ ọdún 2023 ní ilé asòfin ṣe àyẹ̀wò àti ìfìdímúlẹ̀ àwọn mínísítà 55 tí wọ́n jẹ́ mínísítà tó sì kọ àwọn 3 nínú wọn. lára àwọn tí wọ́n kọ̀ ní gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Kaduna Nasir El-Rufai, Stella Okotete láti ìpínlẹ̀ Delta àti Abubakar Danladi láti ìpínlẹ̀ Taraba. mínísítà tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Yusuf Tuga ti sojú abẹ́ǹkó wípé ìjọba ò lè tẹ̀síwájú láti máa fi àákò ṣòfò lórí ọ̀rọ̀ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ ìwé ẹ̀rí ààrẹ Bọ́lá Tinubu eléyìí tí lẹ́ ń dó yìí ká nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ní iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán kan èyí tí iléeṣẹ́ Diamond FM mójútó. ó ṣàlàyé wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò lè mú àdínkù báwọn àjọṣepọ̀ èyí tí ààrẹ ilẹ̀ yìí ní pẹ̀lú àwọn ilẹ̀ òkèèrè. gẹ́gẹ́ bí Tuga ṣe wí, àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó mú ìpalára bá wọn o tàbí mú ìfàsẹ́yìn bá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, pẹ̀lú àlàyé wípé onírúurú àwọn ìgbésẹ̀ yìí tí ò bá mú kí ìlọsíwájú bá orílẹ̀-èdè yìí òun náà ni kí wọ́n mọ̀ ṣe. ẹ rántí pé ṣáájú ó ní igbákejì ààrẹ nígbà kan rí tó tún jẹ́ olùdíje sí iléeṣẹ́ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Àtíkù Abubakar ti mórílé ilé ẹjọ́ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó sì ní kí ilé ẹjọ́ ọ̀hún kàn pa fún iléèwé gíga Chicago ìpè kí wọ́n yọ̀ǹda àkọọ́lẹ̀ ìwé ẹ̀rí ààrẹ Tinubu èyí tó ní yóò gbé àwọn ẹ̀sùn lẹ́sẹ̀ láti fi kojú ìjáwé olúborí rẹ̀. adarí ìjọ Inri Evangelical Spiritual Church Primate Elijah Ayọ̀délé ti gba ààrẹ Bọ́lá Tinubu nímọ̀ràn pé kó ní àròjinlẹ̀ dáadáa o nípa àbá 45,000 èyí tó dá láti mọ̀ san fáwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n kéré jù. nínú àtẹ̀jáde èyí tí olóòtú ìròyìn rẹ̀ Ọ̀ṣọ́ Olúwatósìn fi síta ní Primate Ayọ̀délé
ti ṣojú abẹ́ǹkó wípé àlékún owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tó kéré jù náà yóò mú ìpalára bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí tí yóò sì fa ebi òpàgbà fọwọ́mẹ́kẹ́ tí nǹkan ó sì tún wọ́n gógó lọ́jà àgbáyé ju bí wọ́n ti lérò lọ nígbà tí kò ní sí ìwúlò àlékún owó náà látàrí bí yóò ti fààyè sílẹ̀ fún ìwà jẹgúdújẹrá lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n wà nígbọnú owó ọ̀hún tí kò sì ní ṣe ìwúlò fáwọn gómìnà àtàwọn òṣìṣẹ́ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn. òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà tẹnumọ́ wípé ìjọba gbọ́dọ̀ ro àròjinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó àwọn òṣìṣẹ́ kí ó sì jẹ́ èyí tí yóò wúlò fún ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé pẹ̀lú àlàyé wípé ìjọba lẹ́kàǹkà wọ́n gbọ́dọ̀ wo ojútùú sí ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. wáyé o mínísítà fólùlùlẹ̀ yìí Nyesom Wike ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ olómìnira aṣèwádìí tí yóò tọpinpin ikú Greatness Tolúlọpẹ́ Ọlọ́runfẹ́mi tí ń ṣe ẹni ọdún 23. Ọlọ́runfẹ́mi òun làwọn alọ́nkólóńkígbe jà lólè nílùú Àbújá tí wọ́n sì ṣàlàyé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó wáyé nígbà tí wọ́n dẹ̀mí rẹ̀ légbodò wọ́n ṣàn bálabàla tí wọ́n sì jù láti inú ọkọ̀ lẹ́yìn tó wà lórí eré sílẹ̀ lópòpónà Maitama. Wike nínú ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn rẹ̀ èyí tí ó fi sọwọ́ sáwọn mọ̀lẹ́bí ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ olóògbé ọ̀hún ó bẹnu àtẹ́ lu ìṣẹ̀lẹ̀ làlórí náà nígbà tí ó fi ọkàn wọn balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ wípé ìwádìí tó gbọgbọ́n yóò wáyé lórí ẹ̀ tí yóò sì jẹ́ alákùnyàwọ́ lára àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbélẹ̀ nínú ìgbésẹ̀ náà ó ní àti rí ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà nínú èyí tí a ti rí ẹgbẹ́ àwọn nọ́ọ̀sì alábẹ́rẹ́ àti agbẹ̀bí ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lóbìnrin àti àwọn míì. àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ìlera alábọ́dé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ti ṣàlàyé wípé àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní wọ́n ti kó ìdá 23 níye nínú àìsàn diphtheria tó búrẹ́kẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. èyí jẹyọ nínú àlàyé adarí àjọ náà dókítà Fausa Shuaib nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àwọn oníròyìn eléyìí tí wọ́n ṣe nílùú Àbújá. gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí ó tọ́ka sí ìpínlẹ̀ Kano, ìpínlẹ̀ Katsina, ìpínlẹ̀ Borno, ìpínlẹ̀ Kaduna àti ìpínlẹ̀ Bauchi nígbà tí ìpínlẹ̀ Kano ó ní ìdá 84 nínú àjàkálẹ̀ àrùn diphtheria. ó fi kún wípé púpọ̀ nínú àwọn ògo wẹrẹ ó ní wọ́n farakásá àjàkálẹ̀ àrùn diphtheria jùlọ tó sì ń ṣokùnfà bí àjọ ọ̀hún ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìpolongo abẹ́rẹ́ àjẹsára fáwọn ẹ̀ka tọ́rọ̀ náà kàn. àjọ tó ń wòye ojú ọjọ́ ti fi yé ni wípé ipò tí ojú ọjọ́ wà láwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kan lápá àríwá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ó jẹ́ èyí tó burú jáyò látàrí bí eruku ṣe ń sọ wọ́n bí ọṣẹ ṣe ń ṣe ojú. bákan náà ló ṣàlàyé pé ìjàmbá láìlẹ́gbẹ́ ló mú bá ẹ̀ka ètò ìlera àwọn èèyàn ọ̀hún lágbègbè náà. adarí ẹ̀ka ìròyìn àjọ NIMED nílùú Àbújá ọ̀gbẹ́ni Montari Ibrahim ló fìdí ìròyìn náà múlẹ̀ wípé àwọn ìpínlẹ̀ kan tí wọ́n bá Niger ṣepọ̀ àwọn gan ni wọ́n sábà ń farakásá ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé wípé ìpínlẹ̀ tí wọ́n ń bẹ lápá àríwá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà èyí tí ó ti tọ́ka sí ìpínlẹ̀ Katsina, ìpínlẹ̀ Jigawa, ìpínlẹ̀ Kano, ìpínlẹ̀ Yobe àti Maiduguri ó ṣeéṣe ni wọ́n ní ìpèníjà náà jùlọ èyí tí àìsàn àìrìnà ó ń bá wọn fínra. àjọ tó ń wòye ojú ọjọ́ ó gba àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà nímọ̀ràn láti mọ dáàbòbò ara wọn kí wọ́n sì mú ọ̀rọ̀ ìlera wọn lọ́kùnkúndùn. àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti ilé ìwé gíga ìjọba Dotsima eléyìí tí wọ́n pè ní Fudma ní ìpínlẹ̀ Katsina ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn ajínigbé tí wọ́n sì fúnra pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ni wọ́n kó àwọn èèyàn náà ní papamọ́ra. àrígbámọ̀rọ̀ yìí sọ lójú ẹ̀ wípé àwọn èèyàn ọ̀hún ibùgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà tó wà nítòsí ilé ẹ̀kọ́ Mariama Ajiri Memorial International School ní déédéé aago 2:30 òru èní ni wọ́n lọ jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún gbé. gẹ́gẹ́ bí agbọ̀rọ̀sọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà ṣe wí ASP Abubakar Sadiq Aliu ó ṣàlàyé wípé ọwọ́ ti tẹ àwọn afurasí kan tí wọ́n lọ́ọ̀dìwọ̀ mọ́ àwọn afurasí tí wọ́n jí àwọn èèyàn náà gbé nígbà tí wọ́n ní ìwádìí ó sì ń tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú.
àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wọ̀lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin yòókù ìròyìn ọ̀hún tí lókèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bóyá ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wọ̀lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin ìjókù ìròyìn rèé. Nílẹ̀ òkèèrè fún ìgbà àkọ́kọ́ irú ẹ̀ tí abẹnugan ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ Amẹ́ríkà Kevin McCarthy yóò pàdánù ipò rẹ̀ látàrí ìdìbò àìnígbàgbọ́ kíkún nínú rẹ̀ mọ́ èyí tí ogunlọ́gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ilé aṣòfin ọ̀hún dè. Ìròyìn fi yé ni wípé 284 lára àwọn ọmọ ilé aṣòfin ọ̀hún ni wọ́n dìbò àti yọ kúrò nípò èyí ò sẹ́yìn báwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe takò látàrí bí àdéhùn kan eléyìí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn lájọ-lájọ ṣe gba ọ̀nà bòmíì yọ ò nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àtúnkọ́sí ìgbésẹ̀ náà. Bàkátì sọ wípé òun kò fi ìgbà kankan kábàámọ̀ lórí ìgbésẹ̀ eléyìí tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ọ̀hún tí wọ́n gbé ò tó sì ní òun tí wà dígbé lórí ẹsẹ̀ òun láti mọ kojú onírúurú àwọn ẹ̀sùn àjẹbánu títí di àkókò tá a fi ń kó ìròyìn jọ kò tí ì sí láríjà ẹni tí yóò mọ jẹ́ abẹnugan ilé aṣòfin ọ̀hún nígbà tí ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé wọ́n ní àǹfààní 40 ọjọ́ láti fi yẹn lòmíì àìjẹ́bẹ̀ ó ṣeé ṣe ò kí ó mú ìpalára tó lágbára gbà bá ìjọba ilẹ̀ náà. Síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè àwọn aláṣẹ ìlera ní Kenya ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àìsàn kan èyí tó ṣokùnfà bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe ń wà nílé ìwòsàn. Nínú àtẹ̀jáde tán síta òní wọ́n ti ṣe lálàyé pé ńṣe ni wọ́n ń gbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn apá ibì kan ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún lọ kẹ̀tíkẹ̀tí sí ilé ìwòsàn. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ilé ẹ̀kọ́bìnrin Eregige High School ní Western Kenya ni wọ́n kàn déédé rí àwọn àpẹẹrẹ kan nínú eléyìí tí wọ́n ti tọ́ka sí òrókún dídùn tí wọn ò sì lè rìn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ẹ̀wẹ̀ adarí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ Jared nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó ṣàlàyé pé ìwádìí ti ń lọ lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n ti gba ìtọ̀ àtàwọn nǹkan míì láti lọ ṣe àyẹ̀wò wọn ní yàrá àyẹ̀wò kí wọ́n lè mọ láríjà àìsàn tó ń bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún fínra. Ṣáájú lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun adarí àgbà lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún ṣe àbẹ̀wò sí ilé ẹ̀kọ́ náà tó sì fọwọ́ ìsọ̀yà fáwọn òbí tí wọ́n wà nínú ipò rúru ọkàn lórí àìlera àwọn ọmọ wọn wípé àlàáfíà yóò dé bá wọn nígbà tí wọ́n tanná wádìí ohun tó ṣokùnfà àìsàn náà. Lábala ìròyìn eré ìdárayá agbóhùn-ẹ̀yìn ikọ̀ Nottingham Forest Ọlá Àìná kò ní láǹfààní àti kópa nínú ìdíje Super Eagles alárẹ̀sọ̀rẹ̀ èyí tí wọ́n gbà tako Saudi Arabia àti Mozambique lóṣù yìí látàrí ìpalára tó ní. Ikọ̀ rẹ̀ fi yé ni wípé ìpalára náà ṣokùnfà bí kò ṣe kópa nínú ìdíje ọjọ́ ìsinmi eléyìí tí wọ́n gbà tako Brentford nígbà tí wọn ò tí ì kéde ọjọ́ tí ò padà sórí pápá. Ká tó mọ lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. Call am strong because it's strong, yeah. Call am reliable because it dey kampe. By Ferex yo, by Ferex blood tonic, yeah. It good for papa, it good for mama. Bioferrex Blood Tonic for deficiency of iron and vitamins. It's good as nutritional supplement, plus including tonic and stomachic loss of appetite, and for general family healthcare use. Now, product of Biomedical Limited. Kára o lè pé bàmù rẹ̀ àtòrà dáadáa.
kókó lára ọ̀tá le. gbéra ńlẹ̀ kó dìde. kára ó lè pè ń ban. àtọ̀ra wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa. kegun tó kegun náà. kára ó yá gágá. ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń ban ra. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. fi kára ó lè pè ń ban bọ̀. káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. action ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. kára ó lè pè ń ban lọ́kọ̀ gbogbo wọn. agbára pọ̀ kára ó lè pè ń ban. tuyi pharmaceutical industries limited. àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. kára ó lè pè ń ban. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. kára ó lè pè ń ban. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń ban múre àtúrà dáadáa. ẹ káàbọ̀ padà ká tó máa lọ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí rèé. a mọ̀ wá fún yín pé bí ilẹ̀ tí ń dòyè ká ìwé ẹ̀rí ààrẹ Tinubu iléeṣẹ́ ààrẹ jẹ̀jẹ́ àti pa ọkàn pọ̀ láti ṣe iṣẹ́ ìlú. bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ wá fún yín pé ilé aṣòfin bẹ̀rẹ̀ ìjókòó ilé o tí ìrètí sì wà pé wọ́n ṣe àyẹ̀wò fáwọn mẹ́ta tí wọ́n forúkọ wọn sọ̀wọ́ fún ipò mínísítà. ìjọba ìpínlẹ̀ mẹ́fà lẹ́kùn àríwá kó ìdá 17% lórí àìsàn diphtheria. bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ àfihàn pé ọwọ́ àwọn ajínigbé tẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin 5 nílé ìwé gíga Katsina. nílẹ̀ òkèèrè abẹnugan ilé aṣojú-ṣòfin tí wọ́n yọ nípò jẹ́jẹ́ àti tẹ̀síwájú nípa gbígbógun ti ìwà àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. lábala ìròyìn eré ìdárayá a mọ̀ àfihàn pé àìná ò ní láǹfààní àti kópa nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí wọ́n gbà á tako Saudi Arabia àti Mozambique. èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Joseph Emeribe ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ọládipúpọ̀ Ruth Àṣàbí ló kọ mi. ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí ìkànnì yín ìkànnì tó ta wọ́n yọ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́.